This is a type of bread called lavash. It's a regional flatbread enjoyed around the South Caucasus and Western Asia, and it's an essential part of Armenian, Iranian, and Turkish cuisine. In 2014, lavash was added to UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity as an expression of culture in Armenia. As an Armenian American, I was interested to see how my ancestors made lavash, so I traveled to Yerevan, Armenia to learn about its history and see how it's traditionally made in Armenian communities. Our first stop is to Tirani Garden restaurant. Ծիրանի գարդենում դուք կարող եք տեսնել թոնիրներ, որտեղ եւ տեղական հաց է թխվում, եւ լավաշ, եւ հայկական գաթա։ Մենք ունենք հացթուխներ, արհեստավար, ովքեր մեծ բարձր հմտությամբ պատրաստում են լավաշ մեծ քանակներով, որովհետեւ գարդենում հյուրընկալվում են տուրիստական մեծ խմբեր եւ նրանց առաջին ցանկությունը իհարկե տեղում հայկական մեր թխված լավաշը փորձելն է։ Լավաշը պատրաստելու համար ընդամենը պահանջվում է ալյուր, ջուր եւ աղ։ Որոշակի ժամանակ թթխմոր տեսքով պահում են, հետո բաժանում են գնդերի, որպես կանոն մեկ բաժնից 30-ից 40 գունդ են պատրաստում եւ արդեն գետնահոր թոնիրի մեջ ստանում են հայկական լավաշը։ The bakers thinly roll each ball of dough and place it over a large cushion before slamming it on the walls of a tonir, or clay oven. The lavash bakes and bubbles in the tonir for a matter of seconds before it's removed using an iron rod. The result is an oval-shaped flatbread that's about 70 centimeters long. Լավաշը բացառիկ հետաքրքիր պատմություն ունի, այն բավականին հին է, ասում են, որ դեռ մոտ 2000 տարի առաջ հայտնաբերել են թոնիր արտաշատի պեղումների ժամանակ, որտեղ պատրաստվել է լավաշը։ Լավաշ պատրաստելու առանձնահատկությունն այն է, որ այն վստահված է բացառապես հայ կանանց, ընդ որում ոչ բոլոր հայ կանայք կարող են պատրաստել լավաշ։ Լավաշը եւ բավականին պատրաստվածություն է ֆիզիկական պահանջում եւ պահանջում է բացառիկ էներգետիկա, այսինքն լավաշը թխող կինը ինքը պիտի ներդնի այդ ողջ էներգիան, սերը, հոգատարությունը, որպեսզի կարողանա այն հաջողությամբ փոխանցել լավաշը համտեսող մյուս հյուրերին օրինակ։ Throughout Armenia, we saw Armenian women making and selling lavash in restaurants and markets. I even got to try making one at the Megherian Cultural Complex, and all I can say is that this process is heavier, warmer, and ultimately way harder than it looks. We also visited the Gumi Shuka, one of Yerevan's largest food markets, where about 15 to 20 women sell the lavash they've made in their homes. Լավաշը գարնի գեղարդից բերում ենք, մեր հայկական շուկան վաճառում ենք արդեն 20 տարի ավել։ Ու շատ սիրով եմ անում։ Ով կարա առանց հացի ապրի, ոչ մեկ։ Շատ համով, հոտով, ընտիր, թարմ, լավաշները, խաշի համար ենք ունենում հատուկ չոր լավաշներ, ունենում ենք փափուկ լավաշներ, ասենք հաճախորդը որ գալիս է, պետքա փափուկ տանի։ Ում չորապետ չոր ենք տալիս, ում փափուկապետ տալիս ենք փափուկ։ You can eat lavash on its own or with some cheese, or wrap it around kebab or khorovats, aka barbecue, or dip dry lavash into a dish called khash, a traditional soup made with boiled cow hooves. However you choose to eat it, no Armenian dinner table is complete without lavash.